अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम In the name of Allah, most gracious and most merciful. Abu Sa'd reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah, the High and Glorious, would say, O Adam, and he would say, at their service, at the beck and call, O Lord, and the good is in their hand. Allah would say, bring forth the group of the denizens of fire. He, the Adam, would say, who are the denizens of hell? It would be said, they are out of every 1999. He, the Holy Prophet, said, it is at this juncture that every child would become white-haired, and every pregnant woman would abort, and you would see people in the state of intoxication, and they would not be in fact intoxicated, but grievous will be the torment of Allah. He, the narrator, said, they had a very depressing effect upon them, upon the companions of the Holy Prophet, and they said, Messenger of Allah, who amongst us would be that unfortunate person who would be doomed to hell? He said, good tidings for you. Yajuj Majuj would be those thousands who would be denizens of hell, and a person selected for paradise would be amongst you. He, the narrator, further reported that he, the Messenger of Allah, peace be upon him, again said, by him in whose hand is their life, I hope that you would constitute 1/4 of the inhabitants of paradise. We extolled Allah and we glorified him. He, the Holy Prophet, again said, by him in whose hand is my life, I wish you would constitute 1/3 of the inhabitants of paradise. We extolled Allah and glorified him. He, the Holy Prophet, again said, by him in whose hand is my life, I hope that you would constitute half of the inhabitants of paradise. Your likeness among the people is the likeness of a white hair on the skin of a black ox, or a strip on the foreleg of an ass. The same hadith has been narrated from Amash on the authority of the same chain of transmitters, with the exception of these words, you would be no more among men on the day of resurrection, but like a white hair on the body of a black ox, or like a black hair on the body of a white ox. And he made no mention of a strip on the foreleg of an ass. Usman bin Abi Shayba, Habsi, Jarir, Armash, Abu Saleh, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, लब्बैक, तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए मैं हाजिर हूँ, और नेकी और भलाई तेरे ही कब्ज़ा कुदरत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे कि दोज़खियों की एक जमात निकालो। वो कहेंगे, दोज़खियों की कैसी जमात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे कि 1000 से 999 दोज़खी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो वक्त होगा कि डर और खौफ की शिद्दत से बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, और हर हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी, और तू लोगों को नशा की हालत में देखेगा, हालांकि हकीकत में वो नशा में नहीं होंगे, लेकिन
اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سن کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا آدمی جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ ہر 1000 یاجوج مجوج کے مقابلہ میں تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جنت والوں میں آدھے تم میں سے ہوں گے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں میں ایسی ہے جس طرح سفید بال کالے بیل کی کھال میں یا ایک نشان گدھے کے پاؤں میں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے، لیکن اس روایت میں گدھے کے پاؤں میں نشان کا ذکر نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔